Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News update apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. Sekuziva kwatiri kuita muri yeZimbabwe, nhauwa dzezvematongerwo enyika dzaramba kupera muno munyika yeZimbabwe because tiri kuona kuti pane mafunction akati wandei mukati mebato reZANU-PF apo vanhu pavari kurwira masimba apo patiri kuona Team Chiwenga rapa strong warning kuna vaMasimirembwa. Kuna vasikaziva Masimirembwa, vaMasimirembwa ndiye chairman wemuprovince yeHarare province, ndo chairman, ndo vakakonzeresa, ndofunga muri kuvaona, ndo vari pascreen apa vari apa muri yeZimbabwe. Then kudata gore uyu amember central committee. Chairman uyu ndiye akamira bozi, akapiwa chifambiso, akapiwa motikari nakudata gore, akamira kuti kudata gore anga achipinda mucentral committee. So tiri kuona Team Chiwenga yapa strong warning kuna Masimirembwa apo paakabuda achitaura mashoko ekutoti President Emmerson Mnangagwa vanofanira kurova kusvika 2030, then wozorova futi kusvika 2037. handizoti chikiribidi chipi chida kutambwa ipa, kana kuti vanonga kutoti sort of like zvese zvaitika kumasuro uku zvema 5 years izvi taakuchitangidzisa manje kutoti akuchitanga manje kutoti term yake yekutanga ndo iyi kusvika 2030 zvapera izvi, because now ya 2037 iri kutanga muna 2030. So tiri kuona kuti kubva muna 2030 kuenda muna 2037 pamwe vanonga kuti anonga kutanga futi vanonga kutanga term yavo inyowani, izvi zvekumashure izvi vanenge vasikachazviverengi. So tiri kuona nhauwa idzi muri yeZimbabwe dziri kutaurwa kunzi sort of like dzinge dzichivharira Vice President Team Chiwenga kuti vasambofe vakaita successor waPresident Emmerson Mnangagwa. Bosi tiri kuona kuti vana kudata gwera kupa Masimirembwa mari nechichi, bozi vari kuona kuti VP Chiwenga havatolerate corruption senoitwa naPresident Emmerson Mnangagwa. So tiri kuona panapa ndosaka muri kuona vari kuzama nepavanogona napo kutoti vange vachimiramira kutoti no zvinhu zviri kuitika izvi zvinge zviri zvinhu zvinodzikama sort of like waMnangagwa vaite masimba akati nyanyei, because cable 3 iri riri kupa president masimba ekutoti munhu wese, nyangwe military, nyangwe ani anonga asisina kana power, president ndiye anonga kunominata masenators, ndiye anonga kunominata zvese, Anthony General ndiye anonga kuitisa ma sort of like ma election and so forth, zvinhu zvakasiyana siyana zvinhu zvichingoitika sort of like kuti waMnangagwa varambe wakaholda power. So tiri kuona kudata gore muri kuona vaskrini apa ane maambition ekuita president wenyika yeZimbabwe, because tiri kuona kuti vaMnangagwa vane maplans, because zvese zvakaplanwa, zvese zviri kuitwa izvi muri yeZimbabwe zvakaplanwa kudhara. Imi munozosara kuzongoda President Emmerson Mnangagwa vanozongokanda jebhu chete, because tiri kuona kuti vari kunyasa kuona kuti ndakazokundikana vanogona kuisa kudata gore, because kudata gore vane ma joint venture mabusinesses avo, so vanonga kuziva kuti inini ndiri stable ndezvinhu zviri kuendeka zvakadaro. So tine makomrade tinawo pano vekuZANU-PF nevekuopposition vari kutipawo maonero avari kutipawo pano ekusanganisira vachataura futi nenhauwa yeAir Zimbabwe iri kubva sort of like muno munyika yeZimbabwe ichienda straight kuBritain, vachange vachitaura nhauwa yacho iyoyo. So ndikuti ndinekutora kwamaketa pano kasana news dzinotevera. Tinenge tine munhu here anenge ari ready to do that? That's my question. We're talking. Remember? Kana paine vanoda kundiansa vanondiansa ipapa. Yeah, let's move on. Komabasa. Let's move on. Yeah, Puna. I think the next one is Puna. Hi, host, and hi, Tabo. Look, I sort of missed last year's debate, but if I was to rephrase the topic, I would say selfish leadership without limits. You know, you had yesterday, we saw the ZANU people flying into Marange Bocha in helicopters, which is an insult into a place that had diamonds for days. By now, for those of you who are all right, I'm gonna paint a picture to people that never been to that region before. You know, it's a region it's so barren. Namvura, you know, pakaitwa that 1938 land resettlement from Manicaland. It was the last place where kwakapiwa mareserva. You know, ubocha kumaranga kuna mvura. So now the leadership is so desperate to the point that wakupina moma chonyonyo ekumareserva looking for
looking for voters. This is where they are. This is desperation to the maximum point where they're flying into Marange. Basta, can you still hear Puna? Or it's my No, network? no network, I think. Yeah, Sunzika. That's the submission yakupada takamere. Yeah, I got yeah. submission. I don't have Mm, submission. yeah, yeah, Scotty. Yeah, Zakaoma. And I juggernaut. Chairman, I'm just asking. No, it's okay to hold us to Masojana account. Chairman. At the chairman, Bakamuda chairman, Go ahead. the whole point in this is where I think, for me, for those that deny that there's no development, it's so, it's sad because then it means you are not really looking at the true picture of where you are trying to develop and fight from. Because the moment you have your own battlefield and it's full of lies and hope, that is, you can't, it means you can't even know what your fight is. It's Ravanels is okay. We've got 7 days to go to your 31st thing. I'm on the ground. Per ground chap. The only people that we kind of made vachironga tuntu kwavo takaona samwe vachita ndi ostalos nevamwe vanhu vatakangoona vakagara around. So there's no any other rumor of anything kana tsamba yakambonyorwa kumapurisa kunzi yabvumirwa kuzarambirwa zvaita se maybe vachatanga maybe 2 days before incident kuzotanga kuzoti vazoti 2 days obva kuti tarambidzwa nemapurisa tazorambidzwa nemapurisa pa 2 days idzodzo ndozvavanozoita izvezvi muri kuona. So it means they are just using your emotions, they are not organized. Vanhu vari kungoita kuti zvingonzi vaite zvavari kuita zvifambe zvichiita zvazviri kuita. There is 4 years now. This is me looking from a strategic position. Even in ZANU-PF chaimo, even munhu ari kuda kufungawo kuti achazodawo kuzotorowo kuti azomhanya achifamba neZANU-PF. It is for you to, munhu ari muZANU-PF, you've got 4 years to really work hard in trying to impress ZANU-PF. You could be the next leader after Vamunangagwa. And the opposition, you've got 4 years to build a very strong, because right now, this has gone to the wire. Whoever can control the majority in parliament, you are guaranteed with the president. It doesn't matter how much science you look into it. It's a simple thing. So for me, this has taken the drawing line for our next generation. This is a line iripo. Mukaita mimi MPs enyi mimi akawanda kupfuura ari eZANU-PF. If that's the case, you could bring out that change. You're definitely going to have a president. There's no two ways about it. Don't stop. You have to work hard to bring the services that you want. You always hear me talking against even hold on my companies have. Kuti makampani enyu ndiari kuchererwa nemigodhuku. You need to continue doing it. Because muchazotinetsa isusu kana nguva yakwana yekuti vanhu vadanobvoterwa kunenge kusina chinhu chatakuradza vanhu ikoko kuti so I don't know. We can't lie to each other anymore about this political narrative now. If you see yourself spending time uchizvinyepera uchizviitire zvakadai zvinhu zvacho zvatopfuura ndege yamuri kutoona iyoyo ka isusu tatokomenda tikati ndege yakanaka but haina nechichi haina entertainment kueconomy uku haina but tiringotaurawo zvedu kuti haina entertainment but hazvino kuti ndege haisvike kuzimbabwe. It's a nice platform. Those are very beautiful aircrafts. Are steady, they've got good history, those planes. But as road to critique it's an entertainment go to business class here, But we know those are things that because of that, those kind of air tickets are cheaper. But with time, we are hoping we can upgrade the interior. Inokwira chi ndege ichakwira uchiendera because vajairira kufamba ruti iyoyoyo zvichienda zvakanaka tokutokomenda nezvazvo. Problem ndekuti imimi hamuzvione munemufunga that we don't create. We spend the whole day critiquing and laughing about it. Tichitotama chiti akomana kutoita makuhwa here akomana takuita tichiita makuhwa tiri mubhazi tikazara mimi kuti ndege tikasvika tasvika jeni isati rwadzi
We have been commenting So it. what's wrong with interior, Pada? Oh, iyo kwaona kuiona here kuti zvaina ma-entertainment pamaseri pemasiti ingori No, ine box standard seats dziri kumashure haina ma-tv ka ma-tv and Hauna ndochokwadi kuiona ichocho. so now I'm off on that one on its own. But ikusvika inosvika kuzimbabwe. Do we have to do that? Kurarama tichidaro kuti Aiwa, but tisvike. you have to understand it, but you right kubvunza mubvunzo iwowo. Plane ikanyanyaita too luxurious inodoramba yakutodhura futi matiketi anenge akutodhura zvokutodaro. Look, ukafamba muamerica chaimo manana GD travel ndege dziri kufamba muamerica it's like mazupco bhasi anoziziya from one town to another ari kuda kungoita zvake mabudget airlines. Budget airline inenge isina that position, but we are hoping kuti as we move, Not true. as we move, as we move, please GD, let me finish. Please, JD, let me finish. As we move, as the business platform, as the company gets stronger, as Zimbabwe yacho, we can actually then, hoping not to upgrade up the platform. So let me tell you this, like I've said to you. Ndege inotorwa kana 2 weeks kungochinjwa masiti ese aya kutoiswa manew one yogochinjwa futi yogoiswa kana hospital chaiko. Ndege masiti ari mundege are not permanent, it's platforms. Vanokwanisa kutobvisa kutoisa business class yotowedzerwa futi, they just do depending nekuti zviri kufamba sei, product yavo iri kutengeswa sei. Zvinhu zvinongochinjwa zvezvi zvimasiti zvemundege zvinotochinjwa zvokutodaro, and that's effect rutoona. Isusu ndege dzataifamba nadzo tichienda kumahondo uko inosvika 2 days inenge yakatakura vanhu, next day yakazara yahospital because vanhu vakwara yatobviswa masiti yakutoiswa mibhedha yekuti vanhu vakwanisa kutakurwa vadzokere kunana Europe and kunana America and so forth. So ndege it's a platform, it's just a platform, but we are hoping kuti we can then get the upgrade nekuti route yedu iri very iri more active tichifamba nemi ana basta muchiendawo kumba kwacho kuti route yacho iite sei iwe more effective. But what's good for us now ndechekuziva kuti the guarantee yekuti aviation yedu andiri kuona kuti taifamba topinda mopinda amanama ndinoona kuti makambofamba neEmirates wosvikombira kuzambia woona ndege ichicleanwa nevanhu vari muzambia kunge tisingagoni kucleana ndege isusu. Iva muziva kuti zvinorwadza sei izvozvo, mogosumuka futi another hour, makamira unoti 1 hour 2 hours muri muzambia, mozofamba another hour mozosvika kuzimbabwe ndege yatsvairwa. Kumirira ndege kuti itsvairwa muzambia wakomana, aiwa inini for me this is a sign yekuti kuzimbabwe that plane can refuel. It means we are guaranteed. There's many lessons to me that are telling me kuti something is moving well. So it means aviation fuel is going to be available for that flight to be kuti ipinde izadze ndege ikwanise kuwana flight yekudzokera foot back, so to me that's a good thing. With something is right, something zvitofamba muZimbabwe, something, whether you like it or not, your leaders, if they are coming to their parties or whatever they are coming to do to meet you in diaspora ku UK, they'll be there. And they are going to be in that plane. I will guarantee you that. And I'm on so And ED, do you think he's going to use this plane? if he's gonna come to the UK, and if there's a need for him to, we will definitely. No, he's traveling around. Is he going to use that plane? No, this one has got nothing. Yeah, he's really Zimbabwe. It's a good darads. He can't use this one kufamba nayo because it's no. It's for yatosiyana. It's a chartered plane. It's a chartered plane that goes to the UK. It will never move in defect. We've got a plane. The president of nayo tinacho chedu chibasa chawasarira chedu tinacho ichocho. Munoziva wa ndege yedu one. Iriko ndege yedu inofamba chingwenda kaenda kuenda. If it's a long haul, the president wanongofutsvagirwa ndege yapo. This is a new ball game altogether. Just to add on Padare, what you are saying, inangu semuZimbabweni, what is better kuti mari yedu tibhadhare Emirates pane kuti tibhadhare eZimbabwe yarentwa iyoyo ichienda kuZimbabwe mari eZimbabweans. As much as we are not happy, but let's appreciate things that have been done also so that we can improve. If the opposition tiri takangwara sterek, let's improve. The route has been opened. Let's add on more. You're missing the point. The issue is not about. I mean, it would be foolish to dismiss kuti unoramba flight in direct.
it will be foolish. And I know what Zakomana flight, Zakomana, hours Vakomana. But I'm glad Padare brought up the issue with even his quality of ndege achomukati. But people are asking questions about surely Nemaria Turukuruza as a country, Nemaria no break out the country is getting. Can we not just get a decent one or two? We used to have more than I think 10 planes. Vakomana Boeing akakarwa nemasanctions. Besides the problem in the Zimbabwe could not buy any part in anything to do with American equipment. Can ambulance chaiyo yagaine iwo unoziva zvatu ambulance chaiyo yagaine demonic whatever it is or blood pressure machine from America, you could not buy it because it's got an American product. Let us not fool ourselves. Ko-hosi ngachimbodai so maybe ndipewo 30 seconds I mean mukoma Padare ngatidai so hakuna munhu ari kuramba kuti tinoda direct flight. We cannot dispute that. But the question is, why are we here today talking about a plane? Yazouya na. Tikada kuti tenezulo iwewe ukasvika pamako iwewe because wakati kasadza ucharwa mukadzi wako here because kuti achakwanisa kubika ucharimira mukadzi wako kuti achakwanisa kubika sadza nhasi. Padare, two of you Padare. Wait Padare. Move forward. No Padare. No Padare. Tera unzwe. It's not I'm quiet. Nyika yedu ifambeka atifana kuita sekwaya zvikandikuti chinhu one. My leaders anenge aripo, they must be held accountable. Ndo panotangira, ndo panofira bhora, ndo panoenda nyika mberi papa. Zambezi, please. Wait, man. Isa atifari zvimwe zvokuinterjectana so hazvinakizi. Ngatipane mukana. Tiri kuita nyaya yekuti isusu Padare tikaita sekwaya unonzwa kwaya kunga chorus that tinongotaura zvinhu chete zvikunzi zvinhu zvipositive chete. Unoziva here kuti nyaya yekuluzwa kwemari yakawanda, I think the point ari kurezwa panapa iri kuluzwa muhurumende yedu kutonga iyoyi. Mari idzodzo dzaifanira kunge dzakaita zvimwe zvinhu zvine chekuita nendege yedu iyoyi. Munokombina kuti munodzikira kundege munoenda kulusaka mozouya nekunoko handika chatisvitsa panapa chipi because tiri kuti 1980 katatu ndege yakuenda kubritain akomana katatu ndege yakuenda kubritain chatisvitsa papa chakagadziriswa kakuti tite ndege Padare terera Padare hatisi mporutibhiro panapa tira kudiscasa zvinhu maleaders edu akatiterera panapa uzvinzwaka right izvo zvakubvunza mvura Doctor kuti tibvumirwe kuti tibhururuke ndege kuti Zimbabwe flagship ipanana mukana muri tunzi muri kutaura but uyu problem ndekuti zvaadi kuti take conversation. Yeah, give him time then you come after. Padare watara kuti tandine masanctions ndizvo handiti mari yakamborhanwa ndege dzacho iri kupi kusvika dzazomira iripi? Akomana toda kubvunza akomana here tikadari akomana Doctor ndokumbira kudara Padare. Doctor, inine hangu my view is this. ZANU-PF ine factions. And the people that ruined the Air Zimbabwe was the period ya Mugabe. So the people of ED right now, for me, I'll give them +5 because they are trying to rectify. This is why I always come and say, as much as I'm not a ZANU-PF supporter, but I will appreciate the good things. Listen, yes, they came under the banner. We can't be talking at the same time, guys. Let's just regulate. I mean, it doesn't hurt kuti umire kana 2 minutes. You open up watch on gatite short in our submissions. 2 minutes tichipinda take it at the same time, guys. We can't hear what you're saying. Yeah, and ask also Penelope the good things they are out is ZANU-PF has been done or President Mnangagwa has been done. Okay, Scott, what I'm saying is I came
ndakauya nendege yeku German. And all the time now, when I'm going back to Zimbabwe, because I move between Zambia and Zimbabwe, I jump on the Emirates. So for me, Kuti, there was a time Zimbabwe didn't have an airline, completely nothing between England and Zimbabwe. And now there's a borrowed ndege yatiri kurenta kuti ndaite kuti whatever percentage that they're going to get with this airline, it's going to benefit Zimbabweans. So for me, it's a plus because Mukwasha, when I'm looking at the history of Zimbabwe, Mukwasha Mugabe was the airline akazombopiwa chinjimbo akazodi. So for me as a Zimbabwean, I'll say the Mugabes destroyed the whole thing here. Airline yeku Zimbabwe. This is why we ended up having no ndege in Zimbabwe. And Mnangagwa is trying to restore that. No, it's okay. Wait, Papo. Right. If kana iwo chiti wa Mnangagwa wakasiyana na wa Mugabe. Say tisina kuita commission of inquiry. No dispensation yauya, no arrest takaitwa. No investigation takaitwa about wait ndokurana nyika haungasvika ungoti wewe no it's okay ngatitsvage ndege nyowani ukarisa incompetence iri kuitwa maparastatals dakuza chinhu wani muri kuisa maboard members one from ZANU-PF cells mungokanda maretired army general kwakati ndiye chairman kuNRZ dina ndiye kwakati uyu ndiye kwakati kuyaZimbabwe. That's why ukarisa izvezvi maparastatals isi ari kunyura. Ndosandabvunza mubvunzo kuti kana ID akasiyana nawa Mugabe wakaita run down eyaZimbabwe, so sei pasina kusungwa vanhu kana kuri kunzi wa Mugabe ndokaita run down eyaZimbabwe.